viewers, on today's video I'll be showing you all the video of Amawbia Ekwulobia Oga Road that was recently dualized by the governor of Anambra State, Prof. Charles Soludo. The essence of doing this video, the road has been completed since, but I went to cover the ongoing Ekwulobia Ibuhu Okeitin-Nobi Road that is being dualized also by the governor of Anambra State, Prof. Charles Soludo. The construction company that is handling that project is Guild Construction Company. But the essence of doing this video, there's so much false rumor and people, bitter minds, I call them bitter minds, Ndobi Ojo. Because one thing I've noticed about our people is that they try their possible best in a way to smear Anambra State. I recall then that here in Anambra State we had about few dualized road. Then they will always yabbing Anambra people then that when you come to Anambra, just tiny road, that's the way they always put it then. But currently now, I don't think there is any state in the region that can be compared to Anambra State in terms of well-spread dualized roads, and many are still going on. So now, today, I decided to do this video. That's a Amawbia Agolo to Ekwulobia, because I went through once, immediately I got to Ekwulobia, I did some video there to also update you, but that very video I will show you guys next time. At least there is also false rumor concerning the flyover, which I want to change, which I want to inform you all what is going on there. But today's own is Amawbia Agolo to Ekwulobia Road. There's so much. Whenever you post that video, that beautiful road on social media, you see so many people. Initially, they were attacking the road, saying that 2 vehicles can navigate on that's in 1 lane. But when they realized that that one wasn't holding, the spaghetti they threw couldn't stick, they had to divert to another one, that the road is not strong, that the contractors that handled that project were that the governor used quack contractors. That's the construction company that handled the road was Guild Construction Company. Guild Construction Company. Then I explained to you, all those that were following me when this road were flagged off, that Guild is an Israeli company. It was former managing director of RCC. I recall then that the man made some statement then that they constructed many roads within Anambra when the former governor, Dr. Chris Ngige, was governor, that he was the MD then of RCC. So many people don't know the construction company Guild. They will be telling you that Soludo is using quack substandard construction company, yes, that you should go to Abia State, that you should copy Alessio, the governor of Abia State, that is using standard construction companies. But there's something I want to tell you guys, that same Guild Construction Company that is handling so many road projects in Anambra State, Guild constructed Amansi Ebenebe Ukwenu Road, Amansi Ebenebe Road. Same Guild constructed Amansi, that's the road to Urumba. Same Guild. Guild constructed the new government house road. It was Guild that constructed the road also. So for some time now, they've handled some projects. So this road you are seeing, Agolo, Guild constructed part of it. That's from
Amawbia to Nanka. Then AG Vision started from Nanka to Oga. That's before yoga. Then this Cranborg Construction Company. The company is handling from where AG Vision stopped. That's before Oyoga to our boundary with Imo State. Currently, the company that is handling it now is Cranborg. But AG Vision, Guild Construction Company that started this project. That's one of the major construction company here in Anambra State. Same construction company these guys are calling substandard. That Soludo is using substandard construction company. That same guild is handling many projects in Abia State. But when you ask them, they will say that OT is using the same construction company. It's an Israeli company, but these guys, most of them are not informed. So they actually don't know what is going on in the state. So today I want to show you this. I want to show you guys this road because I've read so many social media platforms that road, after it was constructed, that most of the roads are failing and that there are so much potholes on that road. So today I decided to go through that road to Ekwulobia, from Ekwulobia now divert to Nobinewis Road, which I will still show you guys in my next video. So I applied through that road. There is both lanes. There is no pothole. Especially, I'm doing this video for those that are not, most of Anambarians that are not in the States, those that are watching my video from far. I believe at the time you guys come around, you realize that the same thing, because my platform always reliable. I don't indulge in trying to push false narrative on my platforms. So when you guys come, you bear the witness. There is no pothole on that road, both lanes. Actually, when they constructed that road, some section of that road failed, which can happen to any construction company. It can happen to Julius Berger. It can happen to RCC. I know that. I recall when RCC constructed Enugu-Onitsha Express Road. That's a both section. There's part of that road. That's both section. You realize that area failed, but they constructed it. They reconstructed it. So it can happen to any construction company. Same with Julius Berger, the Lagos-Ibadan Express Road. The section Julius Berger constructed is failing today. So it can happen to any construction firm. That's some section which they reconstructed immediately. Because one thing with this road, when this road were going on, there is no alternative. Almost the road users, immediately after applying asphalt, you see road users, they will start using it immediately. So there is no alternative that you divert traffic for at least for the road to stay for a while before it's open for user. People start using it immediately once they apply asphalt. But I don't know what could have some section, not just a few sections of the road were affected, which they reconstructed immediately. Not that the road was practically damaged or whatever. Just few sections that failed, which they reconstructed. But our people, once they will just keep pushing false narrative on social media, saying that it's substandard road. I know those guys. Many of them didn't believe that there will be a time in Anambra State that almost the trunk A roads in Anambra State will be dualized. So they are surprised seeing this. So they believe that is WAC is a substandard company that is this road you are seeing first in Anambra State constructing road, unlike before. Before, what we normally get was laying laterite, after laterite asphalt.
they will apply bitumen and then asphalt. That's it. But now, you will see the construction company after laterite and next is a stone base mixed with cement, then before laterite, and they always give 20 years guarantee. That 20 years guarantee is the agreement between the Anambra State government and the construction companies. If anything happened to that very road within that specific period that you agreed with them, the company will reconstruct that road. Anambra State government will not put any money on it. So those portion of the roads that failed, they reconstructed it on their own because the agreement is already there. That's why whenever Governor Soludo flag off project, you see the billboard there, you always see 20 years guarantee. That's the new agreement with the construction companies. So relax. Let me show you all the video for you all to see. I was able to cover from Amawbia, like I said earlier, to Ekwulobia. So I couldn't, because my journey was Newi, so I couldn't proceed to Oga. But next time, I believe I will cover that area. So relax and watch this video. If this is your first time seeing my video, please kindly subscribe. Turn on your notification button for more interesting updates from Anambra State. Thanks and remain blessed. So this is Amawbia. So I started my coverage from Amawbia roundabout. You can see the tower there. So today is 16th of July 2023. So I want to show you all the current updates of this road. This road was newly constructed. Those that remember how terrible this road was then, it was a single lane before the governor of Anambra State, Professor Soludo, who initiated this project and expanded the road, making it a dual carriage road. Well, especially this area, once it rains, especially now that we're in rainy season, the whole of this place always gets flooded. It was in a deplorable state before. You can see how beautiful this road is. Driving on this road from here to Oga, that's our boundary with Imo State. Like I explained earlier, that the section, that's the Imo State section, that's our boundary from Oga to Imo State, is being handled by Cranebrook. So they're almost at the final stage of completion. So this road, driving on this road both day and night, especially during the night, you see how the whole place is illuminating. There are street lights all through to Oga. So this road was fully constructed by the governor of Anambra. It's waiting for official commissioning. Same with the flyover at Ekwulobia, also waiting for official commissioning. So those that have been saying that the flyover is faulty, there's nothing wrong with the flyover. I'll still show you my next video. I'll show you all the clear coverage of that flyover. So those sparing this beautiful road, many of them never believed that this road in their life will be dualized. So here we are. So like I said earlier, some section of this road failed. Not all the road. Some section of it failed, with the construction company reconstructed it. Imanife de Baye Erika and Ajobi in Anibo. They will remember how terrible this road was before. I know this very road, this section, Nice in particular, how terrible this road was. But you can see how it is. But anything, and I condemn the road. This road gas no substandard. Imagine, same construction company that constructed this road is doing so many projects in Abia State. The scenario we find ourselves here in Anambra State. Same people here be on social media now condemn projects constructed by Guild here in Anambra State. They look on Abia for their own projects now overhyped quite the same projects Guild Law in Abia State. This is where we find ourselves here. But I enjoy that the governor doesn't even send anybody. The most important thing, he keep on firing from all cylinders. This is the 12th road that the governor of Anambra State is dualizing in Anambra State.
So relax and watch the video. If this is your first time, please kindly subscribe and turn on your notification button for more interesting updates from Amawbia State. Watch the rest of the video. Isi na bogido nu mekene ka biachara hiro no ya barai biachara hiro ebisi bi ụwa dị enu biachara sebo na nwe bi ni no so ko jariu biachara hiro sekwe no men ka burare na ba mmụọ biachara hiro ihe dị iche dị n'iru enwe no nogo biachara hiro atụdara onu no kwani anakwari biachara hiro ọkụkọ ji ga-eyikwa na akwocha biachara hiro anụ ọfịa ya bụ anụ nọ n'oluo biachara hiro negodi akwa ọkụkọ dọ na nkịta ama nke bụ oke na nwunye o a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ndị be anyị na-amụ isi gabụ eze n'oluo ịma na onyinye amara dị n'iche n'iche o onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba ọ na-eme agwa agbata obi n'eke onye kara obi azabakwa ọnụwọ na ndị ajụjụ a na-ejewe n'ujuba ewi ukwu dị na mba egeberu mba nni ọmụmatụ bụ Emeka ọdụm egwu ojukwu n'ike mba Nnewi dịka ukwu agbụrụgbu enyi tarụbụsịa na-arịba anya na ị ga-ama ya site n'ije ọkpa na okwu ọnụ na omume ịbalị mmanwụ Chief Michael onye ekwelu onye na-atụ mba Dualized odogwu onye kata ọya kpusu ọnụ n'Igbo odogwu ike jeje mba na onu mekene ụmụ Igbo ọ bụrụgodị nwata ka ibu ka arụsị aha na aka na-abụ ka eji ebu ya ebe o siri dị etoke bịachara hiro ebe o si dị etoke bịachara hiro ebe o si dị etoke bịachara hiro aha ebe o si dị etoke bịachara hiro ya bụkwu siri ike rinne n'ọbụzi nka ka iji arị ya mgbekwu garụ marụbido asị na ọhara kata ka ọ na-agazi nwanne na onye ụwa enwe enyi ọma o onye amụma dadire na anamụle ịma anya na nkụta ọbịa bụ nwanne na anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana ajara awa nkenu ụzụ afọ ibu udene na ọbụkọ nto ịma na ịda mbaba ịnaghachi azụ ọganiru arọ maka onye nkoropu obi onye garabada bụ onye zuwa abụọ ezumezu egwu arụrụ arụ eme nchukwa kama na o ji ọnụ egwu ọdịsa na-akpachaghị egbe ọ gafere ọdụdụ oke ọ fụrụ dịka nkala ife ọkala odogwu onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ aka onye ga-asị na ogwu manga na ada oji ebe ama n'ife ọkụ na ọchagharụkwa o were ọnụ lisi o were ile salụ oke na-efifie were abalị megharịkwa ifugo ọrụ efu na arụ ụlọ na-aja ikuku bịa ogbunye ụlọ n'ọgbọ mmiri a na-asọkwa ndụ ji egwu ji abalị agbaghị ụchụkwakwa ndị oji egwu eti mmanwụ hei mgbe ngana mgbugbe Ekwulobia ịmara odogwu Ugochukwu nwa nga ọka alịka na China odogwu n'iga adị mmiri mara ugo odogwu na Nnewi aka ekpuchi ọnwa wanụ n'Igbo odogwu mana enwere aja mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka egburu isi ntị echie isi na wogidi ọwa nkụtara akpụ chọọ nwoke na nị na nwoke bụ n'obi ebini kwuru na nwoke na-eri n'ude agakata agbakwuru ka eji ama dike ezi maka odogwu ife na Okeke ego na-eji ije odogwu na Nnewi odogwu ezomọgụ ogene mara bụ ọnụ asị m ijebe ije awele ịma na ịdị ka mkpume dọ n'igbere mmiri ebiri tụcha na arụ nkwụ ozuru ike ewe n'ọkpọchi ntị ka eji ike n'ọkwa ntachi obiri na ibu ji aga n'ugwu ụganịta ka ọta mbụzụ ga-ama abụba o mmiri sokos arụ mmiri ogwugwu jajarara ọkụ na-agba ite orugo ifugo orogboro eze n'azụ kama na ọ na-edebekwa iwe obodo okwu na ụka ghara ịghasị fobu n'isi agụba ọrụ n'ogbo chọba na ma chọọ ọrụ ọrụ echere ife ọzọ sota ife o ji bi ụwa agụ ọgụ kata bunye ya ụwa niile anya atọ nwa nduru na akpa akịdị adị na-atụrụ akara aka gị isi na nkwụ dapụ ijebe n'ọjị kenu isi nwebi na ọgbakọrọcha gị bụ agụ ya ekwu ya o na ọ ya bụ ozu ya na ya were naba na ya ghọtọ na edo n'enu eyi etiri ife na dugara adụta ife
n'aka asị na-egbokata ide na ọkwapụ mgbe onuwa ka nkene ebe odogwu emerike ike ji ọfọ etaitio oyila ngasị odogwu na Nnewi n'Igbo odogwu isi na-egbu ogidi onume ekene ka bịachara iro nọ ya bara anyị bịachara ya iro ebe isi dị ụwa dị elu si egbochi na nwa ebini na ọsọ ka o ji arị ugwu si enwe n'ome nka bụrụ arịrị n'aba mmụọ ihe dị iche dị n'iru enwe n'ọnọgo aka ụdara onu n'ọkwa na anakụgharị ya ọkụkọ oji ga-eyikwa n'akwa ọcha anụ ọfịa ya abụ anụ nọ n'oluo megodi akwa ọkụkọ dọ na nkịta ama nke bụ oke na nwunye a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ndị be anyị na-ama isi gabụ eze n'oluo ịma na onyinye amara dị n'iche n'iche onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba ọ na-eme agwa agbata obi n'eke onye kara obi azabakwa ọnụwa na ndị ajụjụ a na-ejewe n'ujuba ewi ukwu dị na mba egeberu mba nni ọmụmatụ bụ Emeka ọdụm egwu ojukwu n'ike mba Nnewi dịka ukwu agbụrụgbu enyi tarụbụsịa narịba anya na ị ga-ama ya site n'ije ọkpa na okwu ọnụ na omume ịbalị mmanwụ Chief Michael onye ekwelu onye na-atụ mba Dualized odogwu onye kata ọya kpusu ọnụ n'Igbo odogwu ike jeje mba na onume ekene ụmụ Igbo ọ bụrụgodi nwata ka ibu ka arụsị aha na aka na-abụ ka eji ebu ya ebe o siri betoke bịachara iro ebe o si betoke bịachara iro ebe o si betoke bịachara iro ebe o si betoke bịachara iro USB on the beat. Ya bụkwu siri ike rinne n'ọbụzi nka ka iji arị ya mbekwu garụ marụbido asị na ọhara kata ka ọ na-agazi nwanne na onye ụwa enwe enyi ọma onye amụma dadire na ana amụle ịma anya na nkụta ọbịa bụ nwanne na anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana ajara awa nkenu ụzụ afọ igbu udene na ọbụkọ nto ịma na ịda mbaba ịnaghachi azụ ọganiru arọ maka onye nkoropu obi onye igarabada bụ onye zuwa abụọ ezumezu egwu arụrụ arụ eme nchukwa kama na o ji ọnụ egbu ọdịsa na-akpachaghị egbe ọ gafere ọdụdụ oke ọ fụrụ dịka nkala ife ọkala odogwu onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ aka onye ga-asị na ogwu manga na ada oji ebe ama n'ife ọkụ na ọchagharụkwa o were ọnụ l'isi o were ile salụ opio na-efifie were abalị megharịkwa ifugo ọrụ efu na-arụ ụlọ na-aja ikuku bịa ogbunye ụlọ n'ọgbọ mmiri a na-asọkwa ndị ji egwu ji abalị agbaghị ụchụkwakwa ndị o ji egwu eti mmanwụ hei mgbe ngana mgbugbe Ekwulobia ịmara odogwu Ugochukwu nwa nga ọka alịka na China odogwu n'ịga adị mmiri mara ugo odogwu na Nnewi aka ekpuchi ọnwa wanụ n'Igbo odogwu mana enwere aja mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka egburu isi ntị echie isi na wogidi ọwa nkụtara bụ chọọ nwoke na nị na nwoke bụ n'obi ebini kwuru na nwoke na-eri n'ude agakata agbakwuru ka eji ama dike ezi maka odogwu ife na Okeke ego na-eji ije odogwu na Nnewi odogwu ezomọgụ ogene mara bụ ọnụ asị m ijebe ije awele ịma na ịdị ka mkpume dọ n'igbere mmiri ebiri tụcha na arụ nkwụ ozuru ike ewe n'ọkpọchi ntị ka eji ike n'ọkwa ntachi obi n'ihe ibu ji aga n'ugwu ụganịta ka ọta mbụzụ ga-ama abụba mmiri sokos arụ mmiri ogwugwu jajarara ọkụ na-agba ite orugo ifugo orogboro eze n'azụ kama na ọ na-edebekwa igwe obodo okwu na ụka ghara ịghasị fobu n'isi agụba ọrụ n'ogbo chọba na ma chọọ ọrụ ọrụ echere ife ọzọ sota ife o ji bi ụwa agụ ọgụ kata bunye ya ụwa niile anya atọ nwa nduru na akpa akịdị
Adina tula kalaka ge isi na mputa pijebe no jikenu isi webi no bakoro chage babu yeku ya o no ya bu ozu nya na ya were na ba na ya goto ne do nenu ayi yetiri fe na dugara dukife ebe manare gwafi maka asine bokati de no kwapu mboluwa kankene bodo gwe mediki ke jofo e tight yo oyilangase odogwu na Nnewi n'Igbo odogwu isi na-egbogide onumekene ka bịachara iro nọ ya bara anyị bịachara iro ebe isi bi ụwa dị elu si egbochi na nwa ebini na ọsọ ka o ji arị ugwu si enwe n'ome nka bụrụ arịrị n'aba mmụọ ihe dị iche dị n'iru enwe n'ọnọgo aka ụdara onu n'ọkwanye anakụgharị ya ọkụkọ oji ga-eyikwa n'akwa ọcha anụ ọfịa ya abụ anụ nọ n'oluo negodi akwa ọkụkọ dọ na nkịta ama nke bụ oke na nwunye o a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ndị be anyị na-ama isi gabụ eze n'oluo ịma na onyinye amara dị n'iche n'iche o onye ma ngwugwu onye ukwu kwuru bịaba ọ na-eme agwa agbata obi n'eke onye kara obi azabakwa ọnụwa ọna ndị ajụjụ a na-ejebe n'ujuba ewi mkpu dị na mba egeberu mba nni ọmụmatụ bụ Emeka ọdụm egwu ojukwu n'ike mba Nnewi dịka ukwu agbụrụgbu enyi tarụbụsịa narịba anya na ị ga-ama ya site n'ije ọkpa na okwu ọnụ na omume ịbalị mmanwụ Chief Michael onye ekwelu onye na-atụ mba Dualized odogwu onyekata ọya kpusu ọnụ n'Igbo odogwu ike jeje mba na onumekene ụmụ Igbo ọ bụrụgodi nwata ka ibu ka arụsị aha na aka na abụ ka eji ebu ya ebe o siri betoke bịachara iro ebe o si betoke bịachara iro ebe o si betoke bịachara iro aha ebe o si betoke bịachara iro USB on the beat. Tabugwu siri ike rinne n'ọbụzi nka ka iji arị ya mbekwu garụ marụbido asị n'ọhara kata ka ọ na-agazi nwanne na onye ụwa enwe enyi ọma o onye amụma dadire na na-amụle ịma anya na nkụta ọbịa bụ nwanne na anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana ajara wankenu ụzụ afọ igbu udene na ọbụkọ nto ịma na ịda mbabụ ịnaghachi azụ ọganiru arọ maka onye nkoro okwu obi onye garabada bụ onye zuwa abụọ ezumezu egwu arụrụ arụ eme nchukwa kama na o ji ọnụ egwu ọdịsa na-akpachaghị egbe ọ gafere ọdụdụ oke ọ fụrụ dịka nkala ife ọkala odogwu onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ aka onye ga-asị na ogwu maga na ada oji ebe ama n'ife ọkụ na ọchagharụkwa o were ọnụ l'isi o were ile salụ opio na-efifie were abalị megharịkwa ifugo ọrụ efu na arụ ụlọ na-aja ikuku bịa ogbunye ụlọ n'ọgbọ mmiri a na-asọkwa ndị ji egwu ji abalị agbaghị ụchụkwakwa ndị o ji egwu eti mmanwụ hei mgbe ngana mgbugbe Ekwulobia ịmara odogwu Ugochukwu nwa nga ọka alịka na China odogwu n'ịga adị mmiri mara ugo odogwu na Nnewi aka ekpuchi ọnwa wanụ n'Igbo odogwu mana enwere aja mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka egburu isi ntị echie isi na wogidi ọwa nkụtara akpụ chọọ nwoke na nị na nwoke bụ n'obi ebini kwuru na nwoke na-eri n'ude agagata agbakwuru ka eji ama dike ezi maka odogwu ife na Okeke ego na-eji ije odogwu na Nnewi odogwu ezomọgụ ogene mara ọnụ asị m ijebe ije awele ịma na ịdị ka mkpume dọ n'igbere mmiri ebiri tụcha na rụkwụ ozuru ike ewe na ọkpọchi ntị ka eji ike n'ọkwa ntachi obiri na ibu ji aga n'ugwu ụganịta ka ọta mbụzụ ga-ama abụba mmiri sokos arụ mmiri ogwugwu jadarara ọkụ na-agba ite orugo ifugo orogboro eze n'azụ kama na ọ na-edebekwa igwe obodo okwu na ụka ghara ịghasị fobu n'isi
agụba ọrụ n'ogbo chọba na ma chọọ ọrụ ọrụ echere ife ọzọ sote ife o ji bi ụwa